সুপ্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আজকের আলাপনে। আজকের আলাপনে প্রতিবারের মতোই আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক, যা নাকি আমাদের কমিউনিটির জন্য, যা বর্তমানে ব্রিটেন এবং ইউরোপের জন্য অন্যতম একটি আশঙ্কার রূপ নিতে যাচ্ছে, আর তা হচ্ছে ব্রেক্সিট অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট। আর তাই ব্রেক্সিট অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। যারা ব্যবসা করছেন তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, যারা ফাইন্যান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা জানবো যে ব্রেক্সিট নিয়ে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে, ব্রেক্সিট নিয়ে কি হতে পারে ভবিষ্যতে, বা ব্রেক্সিটের ভবিষ্যৎ ইউরোপ অ্যান্ড ইউকে, ওভারঅল ব্রিটেনের কি অবস্থা হতে পারে। চলুন আমরা আমাদের আজকের অতিথি যারা আছেন তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নিই। আমার ডান পাশে যিনি আছেন, thank you very much Mamshad Afruz for attending the show, and আমার far right এ আছেন রাশেদুল হাসান, and left এ আছেন সানাম মিয়া আতিক। ধন্যবাদ আপনাদেরকে আজকের প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য। আমি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, যে ব্রেক্সিট এন্ড ইটস ইম্প্যাক্ট। আপনি তো একটা ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত আছেন, বিশেষ করে কারেন্সি ইন্ডাস্ট্রির সাথে আপনার সম্পৃক্ততা, এবং এই ইন্ডাস্ট্রিতেই আপনারা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসাগুলো করে থাকেন, শুধু লন্ডনে নাই, ইউকে এবং ইউরোপ। তো আপনাদের ক্ষেত্রে হয়তো বা ব্রেক্সিটটা অন্যতম একটি প্রভাব পড়তে পারে। তো আদৌ আপনারা কি ধরনের প্রভাবের শিকার হয়েছেন বা হয়েছেন কিনা? ধন্যবাদ আকরাম ভাই, এন্ড ধন্যবাদ এনটিভি এন্ড ভিউয়ার যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড ইভিনিং। আকরাম ভাই, ব্রেক্সিট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, কারণ হচ্ছে এখানে এট এ টাইম আপনার অনেক কিছু চেঞ্জ হতে, এত ফ্লেক্সিট হচ্ছে। আপনার যেদিন ব্রেক্সিটে আমরা বাইরে হলাম অফিসিয়ালি, ওই দিন ইট ওয়াজ এ ব্ল্যাক মার্কেট ফর আস। আমরা যেহেতু রেমিটেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে আসি, আমরা অবশ্য কারেন্সি নিয়ে তো আমাদেরকে ডিল করতে হয়, বাইং সেলিং ডলার্স অ্যান্ড বাইং ডিফারেন্ট কারেন্সি। সো আমাদের লাস্ট মুহূর্তে আমাদের 5টার দিকে আমাদের সিস্টেমগুলো ক্লোজ করতে হলো, বিকজ ইন এ মিনিট উই কুড লুজ মিলিয়ন পাউন্ডস ফর সেফটি সাইড। সো আপনারা বুঝতে পারতেছেন ব্রেক্সিট হাউ ইজ এফেক্টিং not only currency, this কারেন্সিতে কিন্তু বেশি এফেক্টটা পড়ছে। জি, ডেফিনেটলি, কারণ আপনি তো গ্লোবালি অনেক দিন ধরে পাউন্ডের দাম উঠতেছিল না, আর আপনাদের বিজনেসটাও এরকম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হওয়াতে হয়তোবা, এবং বাংলাদেশ কেন্দ্রিক যদি চিন্তা করি, অনেক ভাবেই আমরা দেখছি যে পাউন্ডের দরপতন এত নিচে নেমে গেছে, এটা 100 নিচে চলে গেছিল, এবং অনেকেই টাকা পাঠাচ্ছিলেন না বাংলাদেশে, এরকম অনেক অবস্থার শিকার হতে হয়েছে। আমি স্পেশাল ওই দিন বলবো যেহেতু নিয়ারলি 20-25% ড্রপ হয়ে গেছিল। সো ফর এ কারেন্সি ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আমরা পয়েন্ট সামথিং দিয়ে কাজ করি, ওখানে 20-25% ড্রপ হলে ইট হ্যাজ ডিজাস্টার। তো আমি কারেন্সি তো বলবো যেহেতু আমরা ওই সাফারার, আবার এখান থেকে পজিটিভ আছে নেগেটিভও আছে ইম্প্যাক্ট। তো শুধু কারেন্সি না, ব্রেক্সিট থেকে বাইর হওয়ার কারণে অনলি শুধু, হ্যাঁ, দেয়ার ইজ সাম গুড সাইন, হয়তো আমি বলবো আপনাদের অনেক গুড সাইন আছে, আপনার ব্রেক্সিট থেকে আমরা বাইরে হয়েছি। অফকোর্স দেয়ার ইজ সাম গুড সাইন, দেয়ার ইজ সাম গুড ফেসিলিটি, বাট এগেইন দেয়ার ইজ সাম ব্যাড সাইন ফর আস। ব্যাড যারা আমরা কারেন্সি ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, আমি একটু আগে বলতেছিলাম যে আমরা এখানে অনেক আমরা গ্রান্ট যেগুলো আমরা পাই ইউরোপ থেকে, একই ইউরোপিয়ান গ্রান্ট যেটা স্টুডেন্ট গ্রান্ট আছে, আমরা অনেকরা হয়তো বাংলাদেশে আমরা ফার্মে নাই, কিন্তু অনেকে ফার্মিং একটা গ্রান্ট আছে, ডেভেলপমেন্ট সাইড যেটা রুরাল রেগুলার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড যেটা আছে আপনি লন্ডন সিটি না বাইরের সিটিগুলোতে, এগুলা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি আর কি, আপনার ইউরোপিয়ান ফান্ড থেকে। আমরা কিন্তু বলুন আমরা ফান্ড দিচ্ছি আবার, কিন্তু ইউরোপ ফান্ড থেকে ওখান থেকে আবার একটু উই টু গেট ব্যাক সাম, তো ওখানে আর ওটা তো আমরা পাবো না কি আপনার। তাহলে ওভারঅল কি আপনি বলতেছেন যে সিস্টেমটা, যে রেফারেন্ডামটা হয়েছিল, সেটা যে রেজাল্ট আসছে, সেই রেজাল্টটা ইউকের জন্য ভালো না? না, আমি বলবো না, আমি এই জন্য বলতেছি দেখে যে পজিটিভ নেগেটিভ আর কি। হ্যাঁ, কিছু লোকের জন্য ভালো, আবার যারা মনে করি এমপ্লয়মেন্ট চিন্তা করে নাকি, যে উনা বলতেছে না ইজ গুড, কারণ ইউরোপিয়ান কম আসবে, আমরা জব ভালো পাবো, দেন ইট মিনস দে আর এনজয়িং। বাট এগেইন কেটারিং ইন্ডাস্ট্রি বা লোয়ার ক্লাস বা হোটেল যারা চালাচ্ছে, তারা তো আবার স্টাফ শর্টেজ সাফার করতেছে। So again there will be disaster for them as well. Also currency for কারণ কারেন্সি আমি বলি এখন এটা হচ্ছে শুধু ডলার, আমরা তো আবার ইউরোপে আবার পাঠাচ্ছি। So it's between আবার ওইদিকে প্লাস হলো, ওইদিকে মাইনাস হলো, is one other way it's affect us, you know. একটা স্টেবল ছিল, আমার একটা প্রশ্ন, যে এখন ধরেন অনলাইনে অনেক রেমিটেন্স পাঠানোর অনেক মাধ্যম করে উঠেছে, যেমন আপনি ধরেন পেপ্যাল এবং জুম, বা নতুন আরেকটি আমি ওই দিনই দেখেছি যে বাংলা রিমিট। এই যে ব্যাপারগুলো আপনার আসতেছে, তারা কি ধরনের ইম্প্যাক্ট, ইতিমধ্যে পেপ্যাল কোনোদিন ইম্প্যাক্টের শিকার হয়েছে কিনা, বা এই যে নতুন যেগুলো আসবে অনলাইন ভিত্তিক, সেগুলো আসলে কি ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়বে? হঠাৎ করেই পাউন্ডের দর নেমে যেতে পারে, বা
না এখন তো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, এখন আপনার গ্লোবালাইজ ওয়ার্ল্ড আপনি মনে করেন। এখন তো আমরা আমাদের পিরিয়ডে তখন কম্পিউটার ছিলই না। এখন কিন্তু আপনারা দেখেন যদি সবার কাছে মোবাইল, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইন ইউর হ্যান্ড নাও। তো আপনি ডিজিটাল অলসো আপনারা জানেন যে ক্রিপ্টো কারেন্সি এটা আসতেছে। সো ক্যাশলেস ওয়ার্ল্ড হতে যাচ্ছে। নাও উই ইন টাইম, উই চেঞ্জিং টাইম টু দ্য ক্যাশলেস ওয়ার্ল্ড, ক্রিপ্টো কারেন্সি এটা। সো এগুলো আসবেই আপনার। সো হলো যে স্টার্টে যেগুলো আপনি নাম বলছেন, লেটলি আমি যেটা শুনি বাংলা এটাও আসতেছে আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিটির মধ্যে, এগুলো আসবে, কিন্তু টাইমের সঙ্গে তো থাকতে হবে আপনার। চেঞ্জ উইল কাম, উই হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট টু দ্যাট টাইম। Fantastic, good answer. Okay, let's come with Mamshad Afroz. And as far as I know from you, you are the banker and you are working in financial industry where I can see the most of impact coming to the financial industry for Brexit. Am I right? Yes, absolutely. Thank you very much, Akram Bhai, for inviting me in your show. As the Prime Minister said, in any negotiations, you can't really, the European Union said you can't really cherry pick, but the Prime Minister has, trenched herself and she said, well, you can. In terms of direct impact to the financial services is immense. We are going to lose our passporting rights, which means if you have a banking license and you are outside the European Union and you don't renegotiate the entry back into the single market, then you have to go through the reapplication process, which is incredibly cumbersome. So the implications are wide and far-reaching. So obviously all the banks are now kicking into a contingency planning mode where they are planning if UK isn't able to actually negotiate. Let me take the answer from you. I can see there's so many banks are shutting down for Brexit. Sure. Yes, you are working in a Japanese bank. Yes. Yeah, and you are the vice president of this institution. Yeah. Okay, so do you think that for Brexit, sometimes in future, it could be happen that you are whoever working with this bank, there could be transferred to any other country, not in UK? Well, without going into discussing the specific arrangement of a particular bank, if I were to speak generally, yes, of course, with the likes of JP Morgan, Morgan Stanley, they have already indicated they are going to relocate a substantial amount of their workforce elsewhere in cities like Luxembourg, Germany, some may even move to Dublin. So these people who are on six-figure salaries, already some of them have already moved. Actually, we don't discuss this much, but there's a lot of transition that are actually quietly taking place. And the danger is, even with a very good deal struck with the European Union, we might not be able to get those jobs back into the City of London. Okay. But I am on the optimistic side. I think City of London wasn't built in one day in the same way Rome wasn't built in one day. And London will be able to weather this storm and find its place in the global financial stage. Not too far off from here, we have Shoreditch, which is the new Silicon Valley. The world's leading startup companies operate from there. You have the fintech industries operate from there. You have venture capitalist funds operate from there. Just to give you one single stats, in 2017 alone, London venture capitalist funds raised 4 times what Paris raised, who are our nearest rival, despite the prevalent Brexit climate. So there is hope. It's not all doom and gloom, but it really depends whether we remain in the customs union, whether we remain in the single market. Because if you remain in the customs union, that means you have to abide by the customs union's terms, i.e. and conditions and conditions and the tariff that comes with it. If you remain in the single market,
then there is a regulatory alignment you have to abide by, and that is very important, and that's very intricate. You have to negotiate on a sector by sector basis. You can't really. So it's very hard. It's extremely difficult, and we've seen the last, trading arrangement the European Union signed off, which was with Canada, and that actually took best part of 10 years. Now we are expecting United Kingdom to strike a deal with the European Union, which is one of the major economic and political bloc, within a space of 2 years. That is asking a lot, but I think the government has the resolve to be able to actually see it through. Okay, last question in this segment to you. If you come with the politics, the Labour Party was against Brexit, yeah, and then Conservative Party, some of them are split into two camps. Yes, they were splitted. Yes. And I can see that from your background, you are the Conservative members, and you are going to be a candidate, a councillor candidate for Conservative from Popular. But then, if anything happened, the result of Brexit, so do you think the Conservative Party will take the responsibility? I don't think it's a case of taking responsibility, because if you remember, it was a referendum. So what Conservative did, they organised a referendum for people to voice their concerns and, provide a yes or no outcome to the referendum. But the delivery coming from the Conservative Party? No, so the Conservative Party orchestrated the referendum, but it was the people who gave their mandate. Okay. It's the people who decided yes or no. And ordinary people wanted a referendum. What Labour did was they kept putting this decision off year after year with each Labour administration. They knew that people genuinely wanted to have a say. Starting from the Maastricht Treaty to all the eventual treaties that we signed off, we never actually had a say. You and I never had a say whether or not we wanted regulatory alignment and whether or not we wanted a deeper relationship with the European Union. Conservative Party recognized the public sentiment and gave the public what they wanted. The public has spoken. The Prime Minister needs to deliver, and I believe she will deliver. Fantastic, good answer. We hope that Britain will come back to his own position. Let's go to Rashidul Hassan. আপনি নিজেও একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাথে জড়িত আছেন, এবং আপনি জানেন যে আপনাদের যারা আছেন কোম্পানির সাথে জড়িত, তাদের কাছে কি মনে হয় যে ব্রেক্সিট নিয়ে আপনারা কিভাবে চিন্তা করেন, এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি, যেটা ইতিমধ্যে আমাদের সানাম ভাই বললেন যে অনেক একটি মানে দোরগোড়ায় আপনারা ছিলেন, এখনো কি সেই অবস্থানে আছেন বা কিছু উন্নতির দিকে যাচ্ছে কিনা? Thank you, Akram bhai, for having me here, and thank you all the viewers. Yeah, I'm working in a financial. Sorry for my cold. My voice has been changed actually. Actually, I'm working in a financial services company where there are a lot of things has been going on because of Brexit. Basically, since it started till now, we have seen so many changes in regulations, in terms of actually to come up with the exchange rates, basically. Because since when the Brexit happens, the exchange rates goes very volatile. So we had to struggle a lot for that. But how are we gonna struggling? কেন আপনাদের স্ট্রাগলিংটা? আপনারা কি স্ট্রাগলিং করছেন আপনাদের জন্য, নাকি আপনাদের যারা আপনাদের মাধ্যমে টাকা পাঠাচ্ছেন বা দেশে টাকা পাঠাচ্ছেন বা এজেন্ট, কিভাবে আপনারা স্ট্রাগলিং করতেছেন? স্ট্রাগলিং করছি বিকজ এক্সচেঞ্জ রেটটা যখন কমে গেছে তখন সবাই ভাবছে যে ওকে আমরা কিছুদিনের জন্য টাকা পাঠানো বন্ধ করে রাখি, এক্সচেঞ্জ রেটটা যখন বাড়বে উইল স্টার্ট টু সেন্ড अगेन. সো from that point, as Sarmia mentioned, that the business gone down like at least 20 to 25%. But the good thing is we are coming back
to be honest. 2013 সাল থেকে বা 2012 সাল থেকে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে খুব একটি বড় ধাক্কা যাচ্ছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু হুমকির শিকার হচ্ছে, অনেক সময় মানে ব্যাংকে তার লাইসেন্স দিচ্ছে না এবং অনেকে অবৈধভাবে বিভিন্ন কিছু করার কারণে অথবা ব্যাংকে স্ট্রিক্ট করছে, এখনো অনেক ধরনের রেস্ট্রিকশন সরকারের পক্ষ থেকে আসছে। সো সেই সব জিনিসগুলো আসলে ব্রেক্সিটের একটা কারণ আমরা বলতে পারি, ঠিক না? ঠিক আছে, আমরা আসছি, যাবো একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি। সুপ্রিয় দর্শক, কথা বলছিলাম আজকে ব্রেক্সিট অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট নিয়ে, এবং আমরা যাদের নিয়ে কথা বলছিলাম তারা আমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছেন কিভাবে ব্রেক্সিট অ্যান্ড ফিউচার অফ ব্রিটেন কি হতে পারে। আমরা আসছি বিজ্ঞাপন বিরতির পরে, আবারও কথা বলবো, আমাদের সাথে থাকুন।